আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। খানিকক্ষণ বিরতির পর আবারও আমরা আপনাদের মাঝে ফিরে এলাম। দশম রমাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্ট আরএফসি 2016-এর সমাপনী অনুষ্ঠান ক্লোজিং সেরেমনি। বিরতিতে যাওয়ার আগে আমাদের মাঝে বক্তব্য যারা রাখছিলেন তারা হচ্ছেন আব্দুল হক সাহেব, যিনি হচ্ছেন আইটি পার্পল আয়ের ফাউন্ডার, এবং তারপরে আমরা ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাজ চৌধুরী। তারপরে আমরা শুনেছিলাম বক্তব্য আমাদের আরএফসি চ্যারিটি পার্টনার হুইচ ইজ আব্দুল হক হাবিব, চেয়ারম্যান ইকরা ইন্টারন্যাশনাল কাছ থেকে। এবং এই পর্যায়ে যাকে আমি ইনশাআল্লাহ আমন্ত্রণ জানাবো এখানে বক্তব্য রাখার জন্য, তিনি হচ্ছেন the main person behind this Channel S, not only RFC project, যার স্বপ্ন ছিল, তার ভিশনের কারণে আজকে আলহামদুলিল্লাহ not only RFC project but the Channel S itself has been a very established institution. And as one of our speakers said, that within our community, alhamdulillah, Channel S is the number one most watched Bangladeshi channel. যেনার আমি মনে করি ডেয়ারিংয়ের সাহস আছে কোনো একটি নতুন প্রজেক্ট নেওয়ার জন্য। যখনই কোনো ধরনের আমাকে বলা হয়েছে যে আরএফসি প্রজেক্ট যখন ওনাকে শোনানো হয়েছে, উনি বিনা হেজিটেশনে বলেছেন যে লেটস ট্রাই ইট। এবং আজকে আলহামদুলিল্লাহ 10 বছর অতিক্রম করে এই প্রজেক্টটা সাকসেসফুল হয়েছে। আমি আর কাউনায় আমি কথা বলছিলাম আমাদের Channel S founder Mahi Firdaus Jalil. I would like to take the opportunity to invite him to the podium and have a few words to our esteemed guest and the audience. Mahi Firdaus Jalil. আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন আপনারা সব? আমি আসলে বক্তৃতা দেওয়া চাইছি না আপনার কাছে। প্রথমে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া যে আমরা আরেকটা রমজান আমরা পাস করতে পারছি। অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারা ইনভাইটেড অতিথি যারা আছেন তাদের ধন্যবাদ। যারা টেলিভিশনের সামনে বইয়ে টিভি দেশ বিদেশে তারা সবরে আবার লেট ঈদ মোবারক। অ্যাট দ্য সেম টাইম টেলিভিশনের সামনে বইয়ে আমরা কথাগুলো শোনার লাগে ধন্যবাদ। আরএফসি আসলে নতুন কিছু নয় আপনার কাছে। ইটস বিন ওভার 10 years নাও আরএফসি। যারা ডোনেট করছেন এবং যত সব প্রতিষ্ঠান আসলা, ইন্টারেস্টিংলি আপনারা দেখবা যে ওভার 183 প্রতিষ্ঠান আসলা। দেখবা যে গত 10 বছরে আমরা ওভার 1.3 মিলিয়ন পাউন্ড আপনারা লাগি রেইজ করি আরএফসিতে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করছি। টু বি প্রিসাইজ 1.3 মিলিয়ন 22,000 হয় আপনার কাছে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করছি গত 10 বছরে। আরএফসির কথা শুরু হইলে আমরা সবসময় মনে রাখতাম আমরা আব্দুর রহমান মাদানী, রেজন ভাই, তার কথা আমরা স্মরণ করতাম, যেহেতু আমরা লোকে 10 বছর আসলা, তো তার কথাও স্মরণ করলাম। তারা আমরা লোকে নাই এখন, বা অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা বন্ধু আছি, আমরা সবাই একজন আরেকজনের লোকে দেখা হয়। আরএফসি ইটস রামাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্টস। আমরা হয়তো কোনো বছর 26টারে দেই, কোনো বছর 10টারে 25টারে দিলাম, কোনো বছর 27টার, ডিপেন্ডিং আমরা এই বছর কতটা চ্যারিটির লোকে আমরা কাম করার সুযোগ পাইছি। এখন আমরা চ্যানেলেসও যেটা করি যে আমরা চেষ্টা করি আমরা টিমের মাধ্যমে যে আমরা জবাবদিহিতা অ্যাকাউন্টেবিলিটি দেখার চ্যারিটির, কিন্তু কয়েক বছর পরে পরে একটা বা দুইটা লাগে কাছ থেকে আমরা হয়তো জবাবদিহিতা পাই না। তারপরে দেখবা আপনারা তারা স্ক্রিন থেকে উধাও হয়ে গেছেন, হয়তো এই বছর দেখবা কয়েকটা আবার উধাও হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই এগুলোর পিছনে কারণ থাকে, এখানে আমরা হঠাৎ করে উধাও করে দিই, হঠাৎ করে বন্ধ করে দিই। দেখবা যে 700,000 পাউন্ডের চ্যারিটি দেখবা যে বাঙ্গি আইতে 150,000 পাউন্ড। এরপরে দেখবা খাম নাই, সব বড় বড় গাড়ি, বড় বড় বেতন, বড় বড় বুদ্ধিজীবী হল হয়ে যায়। সো ইটস ওভার দ্য ইয়ার্স এইরকম আমরা ফেস করি। তবে আপনারা টেলিভিশনের স্ক্রিনে সবসময় দেখবা যে আমরারও দায়িত্ব এত বেশি আপনারা দিয়া দেন যে আমরা প্ল্যাটফর্ম প্রোভাইডার হিসাবে যে আমরা তারা সুযোগ দেই। এরপরে যদি আপনারা ডোনেশনগুলো কাজও না লাগে, তাহলে আমরারও দায়িত্ব থাকবো। কিয়ামতের দিন হয়তো আমরাও অনেক পানিশমেন্টের শিকার হইব যে আমরা আপনারা সুযোগ দিয়েছিলাম যে বা যারা নিয়ে পয়সা কাজও লাগাইছেন না, লাগানির কথা কইয়া লইছেন, ওই এক কাজের কথা কইয়া নিয়ে আর কাজও লাগাইরা অনেক রকমের ফতুয়া দেরা, মানে অনেক কিছু আছে মিসম্যানেজমেন্ট। এগুলো আপনারা যাচাই বাছাই করবা, দেখবা। এখন আসলে আমরা যেসব চ্যারিটি লোকে কাজ করি তারা আসলে আমরা ভিশন দেখি যে তারা আসলে ডেলিভারি দিতে পারে না। তারা মিশন স্টেটমেন্টগুলো দেখি যে কীভাবে তারা ডেলিভারি দেবা। ওভার দ্য ইয়ার্স বিগত 12 বছরের চ্যারিটিতে আপনারা লোকে কাম করার পরে আমরা এক জিনিস শিখছি, যেটা হলো যে বেশি বড় অর্গানাইজেশনগুলোর এক্সপেন্স বেশি, ছোট্ট ছোট্ট অর্গানাইজেশনের এক্সপেন্স খুবই কম থাকে। ও কারণে থাকে যে তারা হার্ট অ্যান্ড সোল থেকে নিজে সপ্তাহ করে ফেলাই দেন। বড় বড় অর্গানাইজেশন একজনের আর নিজেই করতে পারে না, তখন ইন্ডিভিজুয়াল হায়ার করা লাগে এবং হায়ার করলে কস্ট বাড়ে। সো দেয়ার ফর এটাও নেগেটিভ না যে তারা কস্ট বাড়ছে, বিকজ তারা প্রফেশনাল আউটসাইড থেকে আনা লাগছে। সো অনেক সময় অনেক জিনিস দেখা যায়। আমরা এই বছর চ্যারিটি আপনারা যতজন আছেন সবাই হয়তো জানেন যে
ওভার 100 মিলিয়ন পাউন্ড আমরা মুসলমানে ডোনেট করছি। আপনারা হয়তো দেখছেন কিবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা নিউজ বার হয়েছে, চ্যারিটি কমিশনার দেখানো হয়েছে যে প্রত্যেক মুসলমানে এভরি সেকেন্ডও 38 পাউন্ড করে আপনারা ডোনেট করছেন। ইটস আনপ্রেসিডেন্টেড 100 মিলিয়ন পাউন্ড ডোনেট। আমার কাছে হয়তো ডেটা নাই, তবে আমি মনে করি আমরা কমিউনিটি থেকে ওভার 10 মিলিয়ন পাউন্ড আমরা ডোনেট করি প্রতি বছর রামাদান আইলে। আমরা অ্যাজ এ বাংলাদেশি কমিউনিটি, আমরা যারা বিলাতের মাঝে বসবাস করি তারাই আমরা ওভার 10 মিলিয়ন পাউন্ড আমরা যদি আসলে আমরা একসাথে মিলিয়ে কাজ করি, তাইলে আসলে এইসব মানে দিই মানুষের জীবন অনেক চেঞ্জ করা যাবে। যে মানুষের জীবনে হাসছে না তারা হাসাইতে পারবা, যে মানুষে লেখাপড়া করছে না তারা লেখাপড়া দিতে পারবা, যে খাইছে না তারা খাওয়াইতে পারবা, যে চৌকে কোনো দিন দেখছে না তারা আপনারা চোখ দিয়ে দেখাইতে পারবা, যে কোরআনের আয়াত কোনো দিন শুনছে না তারা আপনারা আয়াত শোনাইতে পারবা। সো আসলে আমরা যদি একসাথে কাজ করি সবই মিলিয়ে, আমরা ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, হয়তো আমরা চ্যানেলসের পক্ষ থেকে অনেক ভুল থাকতে পারে, চ্যারিটি যারা আছেন তারার পক্ষ থেকে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু আপনারা ডোনার, আপনারা অলওয়েজ রাইট। আপনারা চেক করবা, আমরা জিখাইবা, যারা কাছে আপনারা ডোনেশন করছেন তারারও চিঠি লেখবা, তারার কাছ থেকে ফোন করবা। যদি কোনো সময় আপনারা কোনো রেজাল্ট ফাইন না তার কাছ থেকে, আমরা অলওয়েজ আমরা জানাইবা, তাহলে আমরা আগামী বছর তারা দেওয়ার সময় আমরা হইতাম পারবো যে আমরা আপনার ব্যাপারে এরকম কিছু শুনছি বা দেখছি বা দেখলাম। সো আপনার কমিউনিকেশন আমরা লোকে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনারা কমিউনিকেশন করতা, যে আপনারা খিলা ডোনেশন করার বাদে ফিডব্যাক খিলাওয়ার। যদিও আমি অলওয়েজ কই যে কন্ট্রোভার্সি বা কন্ট্রোভার্সিও, আপনারা দেখবা যে আমরা একটা সহজ আনপ্রেসিডেন্টেড এত নরম প্রকৃতির মানুষ, আমরা এত সফট মানুষ হওয়ার কারণে দেখবা যে এশিয়ান বার্মিংহাম গেলে দেখবা আপনারা এশিয়ান আসেন, ম্যানচেস্টার গেলে দেখবা, আপনারা গেলে দেখবা সাউথল আসেন, আপনারা গেলে ইলফুড দেখবা, কিন্তু চ্যারিটির এত সব বসবাস নাই ইস্ট লন্ডন এরিয়া ছাড়া আর পৃথিবীর কোনো জায়গা। হোয়াট ইজ দ্যাট মিনস? দ্যাট মিনস হলে আপনারা খুব সহজ সরল মানুষ। যেহেতু আপনারা সহজ সরল মানুষ, সেহেতু আপনারা একটু চিন্তা করিয়া বিবেচনার সাথে আপনারা ডোনেট করতে হবে, যে আসলে আপনার ডোনেশনকে তার রং ফতো যাননি, আপনারা এক্সট্রিমিস্ট সাপোর্ট করানি, আপনার কিতা করা এগুলো আপনারা দেখতে হইবা, এবং আপনারা একটু যাচাই বাছাই করে দেখবা। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি সবসময় মনে করি যে আপনারা নিজের গরিবরেও লুক আফটার করা আপনার নৈতিক দায়িত্ব। খালি যদি আমরা এখন ইন্টারন্যাশনাল দিকে দাওয়াত থাকি আর আমরা বাড়িগুলোর লুক আফটার না করি, তাহলে আমার মনে হয় তার লগে আমরা একটা আনফেয়ার করবো। সো আমরা নিজেরগুলারও একটু লুক আফটার করার দরকার। এনিওয়ে আমি কিন্তু আস্তে দিন মারতাম পারবো আপনার লগে, আমি আগেই খুঁজি বক্তৃতা দেওয়া তাইছি না, আপনার লগে কিছু শেয়ার করা তাইছি। আমি মনে করি যে আপনারা এই বছর চ্যানেলে চ্যারিটির কিছু চেঞ্জেস দেখবা আপনারা। আমরা ট্রানজিশনাল পিরিয়ডও আছে, আমরা কিছু উন্নতি করার খেয়াল আছে, আপনারা যদি সবে আমরা সহযোগিতা করেন। আমরা চ্যারিটির মাঝে অনেক চেঞ্জেসও এই বছর আমরা আনিয়া ঢুকাইমু ইনশাআল্লাহ, যদি আল্লাহ আমরা সবরে বাঁচাইয়া রাখুন। আপনারা সবসময় আমরা সহযোগিতা করবা, আর আমরা ভুল ত্রুটি হইলে আপনার ক্ষমার চুকে আমরা দেখবা। আমার লাগি দোয়া করবা। বালা তাহকা, আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much, Mahi Jalil Firdaus, for that beautiful reminder and, of course, reassuring speech. I'd request Jalil Bhai to stay here. We have a very important ceremony now, which is the most important part of the day that everyone has been waiting for, including our mosque and charity representatives who have come here to collect the awards, the certificates, and of course the checks, inshallah. So I have a running order here. I'll be calling each of our guests representing the charities and the mosques and other charitable institutions one at a time. So I'd request all of you to come to the front, collect your certificates, and then make your way back to your seats, inshallah. I'd also request Qamarul Islam Bhai to take your position on to the certificates. And I would also request Mahi Jalil Bhai to come forward to the podium again to give out the certificates to the respective mosques. First, I would like to start off the... I have one more guest, Abdul Ahmed Samad Chowdhury Bhai, if I can request you to come to the front, our chairman of Channel S. And... Okay, Mahi Bhai, if you come forward, that's it. Aro shamne, arektu shamne. Yeah, and also the chairman of RFC, if you can also take your place. Apnara arektu shamne jana, ekhane lighting ekটু সমস্যা আছে তো. Thank you very much. That's it, much better. Okay, so we have
everything ready now, I would like to call upon the first institution to the front, inshallah, representing East London Masjid. I would like to invite Brother Ayub Khan, prominent guest, and the representative from East London Mosque to come and collect your certificate. East London Mosque, alhamdulillah, has been a prominent masjid and one of the leading mosques in our community, has been serving the community and in fact changing the face of East London in a positive light, and of course contributing to the ever-changing development of our community and contributing very, very positively to the Bengali and Muslim community. Thank you very much, Ayub Khan Bhai. Our second mosque, I'd like to call upon York Mosque, Brother Ismail Mia Ali and Abid Salik to come to the stage and collect your certificate. York Mosque, of course, has been made famous in the press because of the tea and biscuits treatment they gave to EDL when they came to protest against Islam and against Muslims. And this is the leading example in our society, in our community, of how to deal with tense situation and how to deal with people that have perhaps got a very negative image of Islam, and a very good example that has been shown to the Muslim Ummah, and just the way the Prophet ﷺ would have perhaps reacted, which is if someone slaps you on one side of the face, treat them with love and respond with love. Jazakallah khair, Sheikh Abid Salik, Ismail Bhai and Ali Bhai. Next, I would like to call upon the Latifia Fultoli Trust, and representing Latifia Qadir Al-Hassan Bhai, if I can request you to come forward to collect your certificate. Latifia Fultoli organization I've been following quite well, and of course very popular organization. A lot of you know have been working in London. Latifia Fultoli Complex, okay, specifically the complex, an amazing organization doing some fantastic work in London and of course other cities in the UK as well. Thank you very much, Qadir Al-Hassan Bhai. Next, I'd like to invite upon this stage Muslim Charity, Brother Fuad Jafar, to come forward and collect your certificate. Muslim Charity, another NGO and a charitable institution working in different parts of the world, from disasters to development projects. Alhamdulillah, doing some fantastic work out there. Relatively young organization, but always full of innovative projects. Thank you very much, Fuad Bhai. Next organization I'd like to invite upon the stage is Eden Care. From Eden Care we have Abu Mumin Bhai and Muhammad Bhai. Abu Mumin Bhai and Muhammad Bhai, if you can come forward to the stage. A very unique project and first time appearance on Channel S, focusing on the Muslim Burial Fund and a niche market in the community, providing facilities for people who don't have the means to bury their loved ones, and it's something they have started which is very, very unique and inshallah very valuable service. Thank you very much, Muhammad Bhai, for coming forward. The next organization I'd like to invite is a very dear organization to us all, Muslim Aid, and I'd like to invite Brother Fareed al-Islam to come forward to collect the certificate. I have personally been involved with Muslim Aid for the first 5 years after, of course, leaving Channel S, and an organization that has extensive work in Bangladesh and other parts of the world, responding to disasters around the world, and of course doing some great work in child sponsorship and development, education sector. And Fareed has been a pioneer and he's a very famous face now, alhamdulillah, representing a fantastic organization. Thank you very much, Fareed. And following on from that, Orphan Shelter Foundation, Dr. Ziaul Haq. Dr. Ziaul Haq is, of course, a surgeon, a prominent doctor in our community, and he has founded the Orphan Shelter Foundation, providing essential services to children and orphans who are destitute, and have been working very hard in Bangladesh to provide essential services. And this is where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's hadith come to mind, that if whoever supports an orphan will be like this with me. And I hope Ziaul Haq Bhai all the best, inshallah, in taking this organization forward. Indeed, a bright future. Following on from that, I'd like to invite Al Quran Academy, and I'd like to invite Hamid Bhai to come forward to receive the certificate on behalf of Al Quran Academy. Another unique organization distributing Quran, translated Quran. This Quran has been translated in many languages because of Al Quran Academy's
hope okay. And if I can request my guest to follow the middle camera there, inshallah. I've been requested by the producer to follow the middle camera. And just a little bit of information. Al Quran Academy, of course, has been working in countries, especially Bangladesh and also Nepal and other countries, translating the Quran and providing it free of charge. And of course, through villages and family members that you have all been instructing us to provide the support. Next, I would like to invite Muslim Hands, another NGO, Yasrab Shah from Muslim Hands. A very active and proactive charity organization. We've been working in the community for a very, very long time, and they have been working tirelessly and working hard throughout the month of Ramadan and beyond that as well to bring prosperity and to bring some comfort to people who are less fortunate. Alhamdulillah, another great organization in the community, and they have some very, very good projects in Bangladesh. An organization who perhaps we don't hear much of in the media. However, behind the scenes, they are doing some great work, and it can, of course, be seen through their amazing work and the feedback programs that they bring to us all in front of you on Channel S. Further on from that, I'd like to invite Al Mustafa Trust, Nisar Ahmed Bhai, if I can request you to come forward from Al Mustafa Trust. Al Mustafa Trust has been a very passionately working, and our managing director Taz Chowdhury Bhai has been a pioneer in running their cause and in fronting their cause, and visited many of their projects in Bangladesh, and they have been working tirelessly over the past few years. And of course, it's a new face in front of Channel S. They've been relatively new in comparison to other NGO work, but nevertheless, they are doing some fantastic work. With your support, inshallah, they'll go even further in developing and in alleviating poverty in Bangladesh and other parts of the world. Now I'd like to invite a very special organization. Of course, all the organizations here tonight are very special, and they've been cherry-picked out of all the applications that Channel S have received. But this is a organization that have been serving a special cause and a very particular development, and this is the Biani Bazar Cancer Hospital. Biani Bazar Cancer Hospital, I would like to invite Muhammad Shabuddin Bhai and Farhad Tipu Bhai and Uncle Abdul Shafiq. If I can request all of you to come forward. Biani Bazar Cancer Hospital has been one of the first of its kind to develop organization and charitable work in Bangladesh, especially catering for cancer patients, but also you'll be glad to know in the coming months you'll find feedback, of course, they are expanding and providing general health facilities as well as cancer support. And this is a charitable organization, a first of its kind in Bangladesh, where normally people will have to travel very far away to Dhaka and other specialist hospitals, which tends to be very expensive. And Biani Bazar Cancer Hospital is providing free of charge care, initial assessments, and referring them to specialists in early stages of detecting cancer and providing preventative measures and detection measures to the community. As well as that, they are also, of course, providing education facilities by going village to village, providing a lot of healthcare facilities. So there you have it, Biani Bazar Cancer Hospital. Next, I would like to invite CAP Foundation. I would like to call upon Sister Polly Islam and Noor Bhai to come forward. CAP Foundation, a very active in our very young community, and they have gathered plenty of support from the youth, and mashallah, the management is also very young, which is quite unique in the charity sector. Of course, charities have been around for a very long time. CAP Foundation has been relatively young in comparison, and alhamdulillah, I know a few friends that have been involved and speak very highly of CAP Foundation's work, focusing towards the youth and of course in Bangladesh. I hope them all the best, inshallah, going forward, and keep up the good work. Thank you very much, Polly, Afa and Noor Bhai. Next up is Iqra International, and if I can invite Ridwan Hussain Bhai to come forward. Iqra International is also a very special charity, again focusing on something very unique, and especially giving time to the disability projects in Bangladesh. Disabled people in Bangladesh are often neglected, and in Asia generally are very looked down upon, unfortunately. And Iqra International provides simple yet effective measures to either cure disability or to give people alternative ways of moving about and giving them hope to bring about success
in their lives and alleviate them from poverty. That was Iqra International. Next is an organization that I work for, Islamic Relief, mashallah. And because I'm already here in front of you, I won't be able to collect. So I would request our brother Abu Kawsar Bhai to come on our behalf and collect this on behalf of Islamic Relief. Where do I start? Islamic Relief has began our journey in 1984, 32 years of service to the community. It has become the biggest Muslim NGO in Europe, if not the world, and one of the biggest in the world, of course. And we have one of our biggest project offices in Bangladesh. And alhamdulillah, we've been pioneering some fantastic work. And in Ramadan, we brought in front of you the Alternative Orphan Sponsorship Program, which focuses on something unique, innovation in our charitable work, where we can take your money even further and minimizing the cost on the donors on what it takes to deliver the projects. And alhamdulillah, you'll hear much more from Islamic Relief in the coming months, inshallah, and of course from me as well. Okay, thank you very much, Abu Kawsar Bhai, for coming on behalf of Islamic Relief. Finally, I would like to invite Global Aid Trust, Junaid Bhuya Bhai, to come forward on behalf of Global Aid Trust. And of course, we know Global Aid Trust has been in front of us for the last 4 to 5 years, and have been fronted by our beloved Dr. Abul Kalam Azad and of course Abdul Rahman Madani Bhai, and have been working tremendously hard in Bangladesh and other parts of the world in disaster zones. And of course they are a very young charity, yet rapidly expanding through your support and, as always, maximizing the work and the funds that you have been supporting them by. That concludes our list of certificates. And before we finish, actually, I've just been notified that Stepney Green Masjid is also here. Yes, please, brother. I don't have your name, but I think Dr. Muhammad Ali from Stepney Green Mosque. Thank you very much, Dr. Muhammad Ali, and our guest from Stepney Green Mosque. Stepney Green Mosque has been striving to build a masjid in the Stepney area, which is very, very much needed, and they've been trying for the past few years. And one of the oldest mosque in London, in East London, and inshallah I think work is in progress, and with your support inshallah they can complete the construction of this masjid and continue providing the fantastic services and facilities and the vision that they have. I hope Allah subhanahu wa ta'ala gives them the ability to continue the work and of course to bring about hope and prosperity in the Stepney area, inshallah. And there are many more organizations. This is not the whole complete list. Of course, there are few organizations. They have sent their apologies to us, and they haven't been able to come attend here today. And we will, of course, send them the certificates, inshallah. Organizations like Islamic Mission and a few other. I've got the list here somewhere, but I'm not going to read them out all. But you know who they are. Orphans in Need, UK Islamic Mission, and a few other organizations. They weren't able to come here in front of us today. I would like to thank you all for joining us, and thank you very much, Abdul Ahmed Samad Bhai, Jalil Bhai. Thank you very much for giving us your time. Thank you. Okay, and I would like to hand over back to my colleague, my brother Qamarul Islam, co-presenter for the day, to conclude the program here today. And inshallah, it's been a fantastic pleasure from me and of course all the people behind the charitable work, and on behalf of all the charities, on behalf of all the institutions, the masajid around the UK, through Channel S, through the Channel S charity programs, through the Ramadan family commitment, we have been able to bring about a tremendous amount of effort. This is the 10th anniversary of Ramadan family commitment and working in the community sector. I believe we have raised almost £1 million, if not over £1 million, over the last 10 years, and that has been none but the efforts of our community and of course the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala. The effort has to come with sincerity, and with sincerity comes success and barakah. And this is why we are still here today, still going high, and our figures this year has been higher than last year, and that's been possible because of your support, because of your backing, and because of your trust. And that trust is
the most important thing for us here in Channel S and all the organizations. And because you've been trusting us with your funds, with your money, we are also accountable for this amana. If any time you have any doubts or any questions, please do come forward and you can contact us directly on Channel S here. The management has always been they've always had a very open door policy in regards to charities and the charity money. Of course, you're most welcome to knock on the doors of charities, knock on the doors of mosques to gain their update on what your donation have done. And one thing we do in Channel S also is we proactively try and bring updates to you every now and again when we have the ability to go and bring feedback videos, project updates, and this is true. We've seen many project updates from many organizations over the years, and inshallah we'll continue to do so. Whenever we have these updates, we'll bring them forward to you. And these updates are not only a thank you to you as a donor, but also as a reassurance that what your money has been doing has been saving lives, bringing change in our community, and inshallah with your support we will be even stronger. 2017 no doubt will be here before we know it. Ramadan has come and gone. 2017 will also come very shortly, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He keeps us all well and safe wherever we are in the world. And of course many challenges are in front of us, and I would request all our masajid, all our community institutions to be proactively thinking about engaging our community, engaging our youth, because the youth are our future leaders, and this is a crucial time for us Muslims, a challenging time for us Muslims. Alhamdulillah, through the media we know that Muslims are the most generous givers in the country, and 2 years ago David Cameron himself announced that Muslims are the most generous in comparison to the Christian community and the Jewish community. And the latest figure by Muslim Charities Forum, backed by the Charities Commission, backed that yet again. 2 years down the line, we are again champions when it comes to giving in charity. And this charitable giving hasn't only been in the Muslim community, this has also benefited UK projects as well. Many charities we have here have been supporting projects in the UK, from homeless projects to domestic violence projects, to many other projects that I can mention in front of you if I had the time. So crucially, the projects you've been supporting have been in the UK, tackling poverty and other projects in the UK as well as abroad. We have many projects in Bangladesh, in Masajid in the UK, and it's an amana upon us to be able to spend that accountably and of course bring about change within our society, and of course engaging with the local community, whether that be Muslims or non-Muslims. It's a duty upon us being in this country to welcome them with open hearts and to engage with them and explain and propagate Islam and tell them about the beauty of Islam. Unfortunately, media is not always on our side. When a few rotten apple do a heinous act, we all get the blame for it. So it's a big responsibility upon us to act in a way where the beauty of Islam comes out through our actions. Inshallah, without taking any further time, I'll end our presentation here, inshallah, and I'll hand over to my dear brother Qamarul Islam to conclude with the final few words before we conclude the program here today. Qamarul Islam bhai. Thank you very much, Brother Sultan Ahmad, for your kind words. And indeed, I would like to echo with him that whatever we see sometime in the media by some Muslims blaming us, but alhamdulillah, there are a lot of works that we Muslim living here contributing to the society. And as said by the Charity Commission's blog, we have just heard from a lot of our guests. And of course, as my brother said about Mr. David Cameron, the former British Prime Minister, who have said 2 years ago about the most charitable community is Muslim faith in comparison to any other faith. We have seen a lot of people, a lot of charity organization people that were involved here, alhamdulillah. Some due to the distance, due to the far distance that they have, say for instance Swansea Mosque and other mosques, they couldn't come here. They've sent their apologies, and inshallah maybe in near future you will see them as well on Channel S. আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এখানে একজন ব্যক্তিত্ব আছেন যিনি বহু ধরনের চ্যারিটি অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত আছেন, এবং কনক্লুশনে যাওয়ার আগে আমি চাচ্ছিলাম ওনার কাছ থেকে কিছু কথা শুনে নিতে, কারণ উনি বহু ধরনের চ্যারিটি অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত আছেন, বহু ধরনের ফিমেল এন্টারপ্রেনারশিপের সাথে যুক্ত আছেন, এবং আমাকে বলা হয়েছে উনি যদি আমাদের জন্য যদি দুই একটি কথা বলেন। আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পোডিয়ামে মিসেস পলি ইসলাম টু কাম এন্ড সে ফিউ ওয়ার্ডস। মিসেস পলি ইসলাম।
Assalamu alaikum. I wasn't expecting to talk tonight, so I'm going to be very brief. And I'd just like to, on behalf of CAP Foundation, I'd like to thank the Channel S Ramadan Commitment family for helping us to go further with the donations. I would also like to thank the donors of our community. With your donation, CAP Foundation is going from strength to strength, and inshallah, in the very near future, we are launching another project called, which is to do with mental health. Mental health is a taboo subject in our community, and with everyone's help, we would like to do a project in Bangladesh. We're launching a project in Bangladesh for an outreach center in Sylhet. So inshallah, if I could have everyone's help and support for this project, I would be grateful. Thank you. Jazakallah khair. Thank you very much, Sister Pauli Islam. I know you wasn't expecting that, but as always, mashallah, very wonderful speech. Before I conclude, and obviously আমরা একটা অনুষ্ঠানের একেবারে সমাপনী পর্যায়ে চলে আসছি, অনুষ্ঠানটি শেষ করার আগে আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের রামাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্টের অ্যাডভাইজারি কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর হাফিজ মনিরুদ্দিন আহমদ কিছু সংক্ষিপ্ত কনক্লুডিং রিমার্ক রেখে এবং আপনাদের সামনে দোয়া এবং মোনাজাত করবেন। আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর হাফিজ মনিরুদ্দিন আহমদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়ান্স অ্যাগেন। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতে এখানে আরএফসির পক্ষ থেকে যে কাজগুলো আমরা করেছি রমজান মাস ধরে, এর কিছু পর্যালোচনা, কিছু আলোচনা আমরা পেশ করেছি। নাও ইজ দ্য টাইম যে হোয়াট এভার ইট ওয়াজ আওয়ার পার্ট, উই হ্যাভ ডান আওয়ার বিট। নাও লেটস অল আস প্রে টু আল্লাহ যে আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের নিয়তগুলোকে কবুল করেন, আল্লাহ তাবারক তাআলা যেন আমাদের রমজানের ইবাদতগুলোকে কবুল করেন, সাদাকাগুলো কবুল করেন। আর বিশেষ করে যাদের উপর যেই যে চ্যারিটির দায়িত্ব, তারা যেন সেই দায়িত্বের আমানতগুলো যেন পূর্ণ করতে পারেন। উই অল শুড রিমেম্বার ইন কোরআনিক ভার্সেস আল্লাহ তাবারক তাআলা বলছেন, ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম আন তুআদ্দুল আমানাতি ইলা আহলিহা। আল্লাহ তাবারক তাআলা অর্ডার্ড আস, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে আমরা প্রত্যেকের যে ট্রাস্টটা, যে আমানতটা আমার উপরে দেওয়া হয়েছে, সেটা যেন আমি ঠিকঠাক মতো আদায় করি এবং ওই আহলের কাছে দেই হু ডিজার্ভ মোস্ট। এই রিমেম্বারের সাথে, এই কথাগুলো স্মরণ করার সাথে আজকে আমরা আমাদের আজকের আরএফসির এই প্রোগ্রামটা কনক্লুড করতে চাই। যাওয়ার আগে আমরা লেটস রেইজ আওয়ার হ্যান্ডস টু আল্লাহ এবং আল্লাহর কাছে আমরা মুনাজাত করে আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের কাজগুলো কবুল করেন। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। ইয়া রাব্বাল আলামিন, আমাদের উপর যে দায়িত্ব ছিল রমাদান ফ্যামিলি কমিটমেন্টের পক্ষ থেকে, আমরা তা আদায় করার চেষ্টা করেছি। ইয়া রাব্বাল আলামিন, দুনিয়ার কোনো মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। ইয়া আল্লাহ, রব্বানা লা তুআখিজনা ইন নাসিনা ওয়া আখতানা, রব্বানা ওয়া লা তাহমিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিনা, রব্বানা ওয়া লা তুহাম্মিলনা মা লা তাকাতা লানা বিহি ওয়া'ফু আন্না ওয়াগফির লানা ওয়ারহামনা আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন। ইয়া আল্লাহ, মেহরবানি করে তুমি আমাদের জীবনের সব ভুল ত্রুটি মাফ করে দিও। আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতা তুমি মেহরবানি করে মাফ করে দিও। ইয়া আল্লাহ, আমাদের পিতামাতাকে, আমাদের আত্মীয় স্বজন আপনজনদেরকে, আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিজনকে তুমি মেহরবানি করে তোমার দ্বীনের পথে কায়েম রাখো। রব্বিগফিরলি ওয়া লিওয়ালিদাইয়া ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব। ইয়া আল্লাহ, কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে, যেদিন সমস্ত মানুষ তোমার দয়ার ভিক্ষা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, সেদিন তুমি মেহরবানি করে আমাদের সবাইকে কোরআনের উসিলায় মাফ করে দিও। সেদিন সবাইকে তুমি আমাদের জান্নাতের হকদার বানিয়ে দিও। রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাউজে কাউসারের পাশে তুমি আমাদের সবাইকে স্থান দিও। তুমি মেহরবানি করে আমাদের সবার কবরের আযাব মাফ করে দিও।
رب اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب ইয়া আল্লাহ আরএফসির এই মহান কর্মযজ্ঞের পেছনে যাদের অবদান, যে টেকনিক্যাল টিম, যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টিম, যেই লিডিং টিম কাজ করছে, আল্লাহ তুমি সবাইকে কাজের বিনিময় দান করো। رب اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. জাযাকাল্লাহ খাইরান। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। কথা বলতে বলতে আমরা চলে এলাম অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে। আমাদের অনুষ্ঠান পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যদি আমাদের কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, আশা করছি আপনারা আমাদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এবং আলহামদুলিল্লাহ এখানে যারাই আমাদের স্পিকাররা বক্তব্য রেখেছেন, একটি জিনিস কিন্তু বটেই, আলহামদুলিল্লাহ এই রোজা মাস কিন্তু আমার রমাদান মাস, আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক আমালগুলোকে ইনকালকেট করতে পারি, অনেক নতুন অভ্যাস বা আমাদের যে ইবাদতগুলিকে আছে আমরা শক্ত করে ধরে রাখতে পারি। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যেন আমরা রমাদান তো শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যেন তৌফিক দান করেন যে আমরা আমাদের কামা হাক্কা ও ইবাদত যেন ফুলফিল করতে পারি, এবং যেগুলি আমাল আমরা রমাদান মাসে ধরে করেছি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দেয় যেন আমরা এগুলোকে ধরে রাখতে পারি। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টলি রমাদান মাসে যে আমাদের চ্যারিটেবল উদারমনে যে আমরা দান করেছি, আমরা আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন ধরনের চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশনের সাথে ডাইরেক্টলি হোক বা ইনডাইরেক্টলি হোক আমরা যুক্ত ছিলাম, whether it be through donation, whether it be through voluntary work, whether it be through any sort of work that have been contributed. আল্লাহ যেন আমাদের এইসব আমালগুলোকে কবুল করুক। এবং রমাদান শেষ হয়ে গেছে তার মানে এটা নয় যে আমাদের দায়িত্ব এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ যেন তৌফিক দান করুক যেন আমরা রমাদান পরে এইগুলো যেন কন্টিনিউ করতে পারি। এবং ওয়ান অফ দি বেস্ট ওয়ে টু নো, অ্যাজ দি স্কলার সেড, যে আমাদের আমালগুলো কবুল হয়েছে কিনা, যেন আমরা রমাদানের পরেও যদি আমরা আমাদের আমালগুলোকে ধরে রাখতে পারি, দেন ইট মাইট বি অ্যান ইন্ডিকেশন দ্যাট আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জন্য আল্লাহ সমস্ত রোজাগুলিকে, সমস্ত আমালগুলিকে, ইবাদতগুলিকে কবুল করুক। এবং বিফোর আই কনক্লুড, আমি আমার ভাই সুলতান আহমদকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং তার ফিউ কনক্লুডিং রিমার্ক নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Jazakallah khair, Kamrul Sambai. Just a few messages before we conclude the program. First of all, you have been donating, many of you have been donating through online means, just giving, telephone lines and online. So if you continually want to get updates and continuously want to support the organizations, of course you can go back to the Just Giving site and leave your details there, and we'll pass on your messages to all the organizations that have been involved. And next year, likewise, the same Just Giving sites will be bringing updates on the Just Giving links next year as well. And please keep in touch with us. And I would like to thank every single one of you that have made it here today and sacrificing your evening to come in front of us and accept the awards from us. Of course, we always welcome feedback, and we know that we can always be better and improve, inshallah. And this is why we'll be relying upon all of you that have come here today. And of course, you viewers, I'm sure you all sit there thinking, gosh, this could have been better. And we agree. It could have been, it can be, and it will be better, inshallah. Sure. And for that, I would request you all to give us your feedback, drop us an email, info@chsuk.tv, or give us a call in the studio line. And if you think charities can do better, then of course, all the charities that I know of here, and all the charities that are here in front of you today, always look for feedback, always look for ways to improve themselves. And I would urge you to contact them, whether that's feedback to improve or to volunteer. I know many of the charities welcome volunteers. In fact, all of the masajid and the charity organizations always look for volunteers to help them in their free time. So all the youngsters that are watching, and all the mothers and uncles and aunties that are watching, if you know your children, especially in the holiday time, I know many of your children and the youth are free and have much spare time. Inshallah, get them in touch with all our organizations, and we'll be able to utilize them in good work, and of course inspire them to do many, many good things, and hopefully inspire them to become our future leaders, inshallah. With these remarks, inshallah, I will end it here, and of course, please make dua for us, and make dua that Allah subhanahu wa ta'ala gives us all the ability to see another Ramadan. And this is something that really hit me over the last 2 years, that we see many loved ones this Ramadan, and we've had many iftars together, we've had many suhoor together, we've been able to engage with many charities and this blessed work that Allah subhanahu wa ta'ala has sent down us to the earth.
Unfortunately, we don't see them. Unfortunately, we see many people die the day before Ramadan. And unfortunately, we see many people, the youth, get taken away because of accidents and because of many other natural causes. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He keeps us all safe. He gives us all a healthy life, and He gives us all the ability to see Ramadan 2017. Jazakumullah khair. With this, I end our program here tonight. Until the next time, please do look after yourself. Make dua for us. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.